Hello students, welcome to the ninth session in this third module. Today we'll be doing a problem related to representation of force in space. So the problem is two cables AB and AC are attached at A as shown in figure. Determine the resultant of the forces at A by the two cables if the tension is 2000 Newton in the cable AB and 1500 Newton in the cable AC. So there are two cables AB and AC, and the tension acting along the cables AB and AC are 2000 Newton and 1500 Newton respectively. Okay, so we need to find the resultant of these two forces. So the figure is like this. So this is AB. So two cables are there. So one AB and AC. They are joined at a common point A. They are positioned, the direction is such that B is the coordinates of B, coordinates of C, coordinates of A are given, can be obtained from the figure. Okay, so we need to find the resultant of these two forces. So how to find the resultant of these forces? So before that, we need to represent this force acting along AB and AC. Let it be like F1 and F2 in vector form. Vector form. So we are applying the vector form. How to? So we already discussed how to represent a force in its vector form using the unit vector in their direction. So magnitude into unit vector will give the vector form of the force. So magnitude is directly given. F1 is 2000, F2 is 1500. Magnitude is already given in the question itself. We need to change this into its vector form. How? Using the unit vector. So we need to find the unit vector along AB and AC. So how to find the unit vector along AB and AC? For that we require the coordinates of A, B and C. So what is A? A is nothing but, from this figure itself we can see that A lies on x-axis. X-axis means the y and z coordinates will be 0 if a point lies in the x-axis. So x coordinate is, you can note from here. So x coordinate of A is 52 and y and z coordinate will be 0. Similarly, the point B lies in zy plane. Zy plane means the x coordinate will be 0, y coordinate will be 50, z coordinate will be 40. So 0, 50, 40. Similarly, C lies again in zy plane, but it is in the opposite direction. So if this is taken as positive, then naturally this will be negative. Okay, so the y component, the y coordinate will be this one, 62. That is positive itself, because both are upwards. If it were downwards, then we should have taken the negative, but since it is in the upward direction, y is 62, but z is in the negative direction. So this is negative direction, so that is -50. So you have obtained the coordinates of A, B and C. So it is easy to find. So we can write the x component of A as 52, y component, x coordinate 52, y coordinate 0, z coordinate 0. Similarly, x coordinate of B 0, y coordinate of B 50, z coordinate of B is 40. Again, x coordinate of C is 0, y coordinate of C is 62, z coordinate of C is -50. So we know the equation for DAB. DAB means the distance between A and B. Distance between A and B can be found out using the result. The magnitude of distance between A and B is nothing but xb minus xa whole square plus yb minus ya whole square plus zb minus za whole square. Right? Xb minus xa whole square, yb minus ya whole square, and zb minus za whole square. So you need to substitute xb and xa here.
So xb is 0, xa 52. So 0 minus 52 will be minus 52, minus 52 whole square. Similarly, yb minus ya means 50 minus 0, that is 50 itself. Zb minus za means 40 minus 0, that is 40 itself. So root of the square of all these the sum of the squares of all these quantities, minus 52 square plus 50 square plus 40 square, then take the root of this sum and you will get 52.5 meter. The distance between A and B is 82.5 meter. Similarly, you can find out the distance between A and C. So if we are taking AC, then it will be XC minus XA and YC whole square, YC minus YA whole square, ZC minus ZA whole square, then whole root. Take the whole root. So it will XC minus XA is nothing but XC 0 minus 52, 62 minus 0, minus 50 minus 0. So you can minus 52 square, 62 square, minus 50 square. So you will get to 95.12 meter. 95.12 meter. So now you have obtained the distance between AB and AC. AB and AC. Now you need to find the unit vector along AB. So how to find the unit vector along AB? I have already told you in the last session that for finding the unit vector along any direction, you need to find the you need the distance between 2 points, or the two points in that line of action. ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷനിൽ ഉള്ള രണ്ട് പോയിന്റിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് അതാണ് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരുന്നത്. അത് നമ്മൾ എ ബി ആണെങ്കിൽ എ ബി എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് DAB അതാണിത്. പിന്നെ ന്യൂമറേറ്ററിൽ എന്ത് വരും? ന്യൂമറേറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്, ആക്ച്വലി ഇതെന്താണ്, XB മൈനസ് XA ഇൻറ്റു I ആണ് യൂണിറ്റ് വെക്ടറും X ഡയറക്ഷൻ. സിമിലർലി ഇതെന്താണ്, YB മൈനസ് YA ഇൻറ്റു J ആണ്. പ്ലസ് ഇതെന്താണ്, ZB മൈനസ് ZA ഇൻറ്റു K ആണ്. അതായത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ X കോർഡിനേറ്റ്സ് ഇൻറ്റു യൂണിറ്റ് വെക്ടർ അലോങ് X ആക്സിസ്, difference between y coordinates into unit vector along y axis, difference between z coordinates into unit vector along z axis divided by the distance between a and b. So ഇതായിരിക്കും യൂണിറ്റ് വെക്ടർ അലോങ് AB. സോ അത് നിങ്ങൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് മൈനസ് 52I പ്ലസ് 50J പ്ലസ് 40K ബൈ 82.5. ദിസ് ഈസ് ദ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ അലോങ് AB എന്നുള്ള ഡയറക്ഷനിലുള്ള യൂണിറ്റ് വെക്ടർ. So in order to find the force vector along that, I have told you that F1 vector is magnitude 2000. So this is nothing but F1 vector magnitude ആണ്. അത് എത്രയാണ്? 2000. ഡയറക്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി ഗിവൺ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതായത് AB എന്നുള്ള കേബിളിലുള്ള ടെൻഷൻ്റെ വാല്യൂ 2000 എന്ന് വെച്ചാൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ ഫോഴ്സ് ആണ് 2000 എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ നമ്മളൊരു വെക്ടർ ഫോമിൽ അതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു നീഡ് ടു ഗെറ്റ് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ അലോങ് AB. ആ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആണ് ഏത് thus magnitude into unit vector will yield you the actual vector representation of the force. So 2000 into 52I plus 50J plus 40K by 82.5. So this F1 vector is നിങ്ങൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് 2000 കോമൺ ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, IJ എല്ലാം കോമൺ ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, ഡിവൈഡ് ബൈ 82.5 ഉണ്ട്. ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് മൈനസ് 1260.75I പ്ലസ് 1227J പ്ലസ് 969.81K. So this is the force vector along AB. So similarly, you can also find the unit vector along AC and then find the vector formation F2. F2യുടെ വെക്ടർ ഫോം കാണാം. എങ്ങനെ? ആദ്യം അലോങ് AC എന്ത് കാണണം? യൂണിറ്റ് വെക്ടർ. അലോങ് AC യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആണെങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്താണ്? DAC ആണ്. ഈ DAC നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? സോ DAC ഡിനോമിനേറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ A ആൻഡ് C 95.12 ഓൾറെഡി കണ്ടുവച്ചു. 95.2. ഇവിടെ എന്താണ് വരിക? 52 വെച്ചാൽ എന്താണ്? XC മൈനസ് XA ആണ്. 52 മൈനസ് 52 XC മൈനസ് XA. 62 എന്താണ്? YC മൈനസ് YA ആണ്.
-50 എന്താണ്? ZC മൈനസ് ZA ആണ്. അപ്പോൾ XC മൈനസ് XA ഇൻറ്റു I പ്ലസ് YC മൈനസ് YA ഇൻറ്റു J മൈനസ് ZC മൈനസ് ZA ഇൻറ്റു പ്ലസ് ആണ്, പക്ഷേ നമ്മൾ ZC മൈനസ് ZA നെഗറ്റീവ് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് വന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ജനറൽ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം പ്ലസ് ആണ്, എല്ലാത്തിൻ്റെയും സമ്മാണ് എഴുതുക. അപ്പോൾ ചില സമയത്ത് ഈ ZC മൈനസ് ZA എന്നുള്ളത് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ, അല്ലെങ്കിൽ YC മൈനസ് YA നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ വന്നാൽ അവിടെ ആ പ്ലസ് മാറി മൈനസ് ആവും. So whole divided by എന്ത് ചെയ്യണം? DAC. So you will get unit vector along ESC. So in order to get the force vector along AC, that is F2 vector, എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? F2 vectorൻ്റെ magnitude 1500 directly given in the question into unit vector. Unit vector is -52I plus 62J minus 50K divided by, this is 95.12. So if you simplify this, you will get the F2 vector as minus 820.I plus 9,777, sorry, actually the 977.71J minus 788.48K. So ഇതാണ് ഒരു I സംതിങ് ഇൻറ്റു I പ്ലസ് സംതിങ് ഇൻറ്റു J പ്ലസ് സംതിങ് ഇൻറ്റു K ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ഒരു ആക്ച്വലി ഒരു വെക്റ്റർ ഫോർമാറ്റിൽ നമ്മളൊരു ഫോഴ്സിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മൾ സ്പേസിലുള്ള ഒരു ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ വെക്റ്റർ ഫോർമാറ്റിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക. സംതിങ് ഇൻറ്റു I പ്ലസ് സംതിങ് ഇൻറ്റു J പ്ലസ് സംതിങ് ഇൻറ്റു K ആണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റിങ് ദീസ് ഫോഴ്സസ് ഇൻ ദിസ് മാനർ? എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ്? കാരണം ആക്ച്വലി ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ യു ആർ ആസ്ക്ഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദി റിസൾട്ടൻ്റ് ആണ്. So you are asked to find the resultant. Resultant means F1 vector plus F2 vector ആണ്. F1 vector plus F2 vector ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളാലേക്ക് if the tension is 2000 Newton in AB and 1500 Newton in the cable AC, just resultant കാണാൻ 2000 Newton plus 1500 Newton ആഡ് ചെയ്താൽ പോലെ അല്ല. നമ്മൾ അങ്ങനെയാണോ ചെയ്തത്? നമ്മൾ പാരലോഗ്രാം റൂളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ 1-2 മൊഡ്യൂൾ നമ്മൾ മീൻസ് ഫോഴ്സിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് കാണാൻ പഠിച്ചില്ലേ? ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പാരലോഗ്രാം ലോ, റൂട്ട് ഓഫ് പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യൂ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2PQ കോസ് തീറ്റ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ? അവിടെ രണ്ട് ഫോഴ്സ് ആയിരുന്നു. രണ്ട് ഫോഴ്സ് അല്ല, അവിടെ അത് വി വർ അസ്യൂമിങ് ദ ഫോഴ്സസ് വർ ആക്ടിങ് ഇൻ എ പ്ലെയിൻ. കോപ്ലനാർ ഫോഴ്സസ് ആയിരുന്നു. ഇവിടെ സ്പേസ് ആണ്. അതാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ. ഇത് 3 ഡയമെൻഷനിലായി, അത് 2 ഡയമെൻഷനിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തതല്ല, അവിടെ കോസ് തീറ്റ, അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള തീറ്റ ഒക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇവിടെ ഇത് വെക്ടർ ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, വെക്ടർ സം ആണ്. വെക്ടർ സം ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വെക്ടർ സം ചെയ്യുക? ഓക്കെ, വി ഓൾറെഡി ഒബ്റ്റൈൻഡ് F1 വെക്ടർ F2 വെക്ടർ എന്താണ്? IJK ഫോർമാറ്റിൽ F1 വെക്ടറും F2 വെക്ടറും ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലേ? F1 വെക്ടറും F2 വെക്ടറും IJK ഫോർമാറ്റിൽ കണ്ടുപിടിച്ചു. നൗ റിസൾട്ടൻറ്റ് ഫോഴ്സ് അറ്റ് A, അതായത് R വെക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? FAB വെക്ടർ പ്ലസ് FAC വെക്ടർ, അല്ലെങ്കിൽ F1 വെക്ടർ പ്ലസ് F2 വെക്ടറിൻ്റെ സമ്മാണ് R വെക്ടർ. ഇതെങ്ങനെയാണ് ആഡ് ചെയ്യുക? രണ്ട് ഫോഴ്സസ് എങ്ങനെയാണ് ആഡ് ചെയ്യുക വെക്ടർ ഫോമിൽ ആഡ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ച്വലി ഇത് F1 ഒരു IJK ഫോമിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എഴുതി, പ്ലസ് F2 ഒരു IJK ഫോമിൽ എഴുതി. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു ആഡ് ദീസ് ഫോഴ്സസ് ജസ്റ്റ് ആഡ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? I കോമ്പണൻ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം ആദ്യം. I കോമ്പണൻ്റ് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ 1260.75 പ്ലസ് ഇത് -1260.75 അഗെയിൻ പ്ലസ് -820.02 ആണ്. അപ്പോൾ രണ്ട് മൈനസ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് അറൗണ്ട് 2080.78 I -2080.78 I. അപ്പോൾ I കോമ്പണൻസ് സെപ്പറേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം. അതേപോലെ J കോമ്പണൻസ് ഇത് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആഡ് ചെയ്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് 2189.98 J. And finally you add separately the K component, that is Z component. 968.81 minus 788.48 add ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you will get 181.33 K. So this is the resultant force which is represented in IJK format. ഒരു IJK ഫോമിൽ നമ്മൾ റിസൾട്ടൻറ്റ് വെക്ടറും
നമുക്ക് കിട്ടി. നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് ഫോഴ്സസ് സിമ്പിളായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ജസ്റ്റ് ഐ കോമ്പണൻറ്റ് നമുക്കൊരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ജസ്റ്റ് ഐ ജെ കെ ഫോമാറ്റിൽ നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ അങ്ങനെ എത്ര ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായാൽ തന്നെയും ഇഫ് യു നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് റിസൾട്ടൻറ്റ് ഓഫ് ദീസ് ഫോഴ്സസ് ജസ്റ്റ് ആഡ് ദി ഐ കോമ്പണൻറ്റ് സെപ്പറേറ്റ്ലി, ജെ കോമ്പണൻറ്റ് സെപ്പറേറ്റ്ലി ആൻഡ് കെ കോമ്പണൻറ്റ് സെപ്പറേറ്റ്ലി and represent this resultant as sum of this I component, j component and z component. That will be the result. റിസൾട്ടൻ്റ് കാണാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. അതായത് ഐ ജെ കെ വെക്ടർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ടു ഫൈൻഡ് ദി കോമ്പോണൻസ് ആസ് വെൽ ആസ് ദി റിസൾട്ട്. ഒരു ഫോഴ്സിന് നമുക്ക് ഐ കോമ്പണൻറ്റ് മീൻസ് എക്സ് കോമ്പണൻറ്റ് വൈ കോമ്പണൻറ്റ് ഇസഡ് കോമ്പണൻ്റ് ആക്കി റിസോൾവ് ചെയ്യാനും കുറേ ഫോഴ്സസിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് കാണാനും ഐ ജെ കെ ഫോർമാറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിൽ ബി വെരി 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 ഈസി. ഓക്കെ, ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്. അപ്പോൾ ഇത് ആറ് വെക്ടർ കിട്ടി. വെക്ടർ ഫോർമാറ്റിൽ 6 കിട്ടി. കാരണം -2080.78 I + 2189.98 J + 181.33 K. Now we need to know the magnitude of resultant. റിസൾട്ടൻറ്റിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ വെക്ടർ ഫോർമാറ്റിൽ കിട്ടി. ഇതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെയാണ്? മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഐ കോമ്പണൻറ്റിൻ്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ജെ കോമ്പണൻറ്റിൻ്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇസഡ് കോമ്പണൻറ്റിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് റൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. അതായത് ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണാം. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മൊത്തം സം ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മൊത്തം റൂട്ട് കാണാം. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്. ഇറ്റ് വിൽ ബി R will be 3026.31 Newton. സോ ദ റിസൾട്ടൻറ്റിൻ്റെ അതായത് രണ്ട് ടെൻഷൻ എ ബി എന്നുള്ള കേബിളിലും AC എന്നുള്ള കേബിളിലും ഉണ്ടാകുന്ന ടെൻഷൻ്റെ നെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് 3026.31 Newton ആണ്. ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് കാണാം? ഡയറക്ഷൻ കാണണമെങ്കിൽ ആക്ച്വലി RX/R. എന്താണ് RX എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് ഐയുടെ, അതായത് R ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് RXI പ്ലസ് RYJ പ്ലസ് RZK എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ RX എന്ന് പറയുന്നത് -2080.78 ആണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചില്ല FX/F ആണ് cos θ x, FY/F ആണ് cos θ y, FZ/F ആണ് cos θ z. അതേപോലെ RX/R ആണ് cos θ x. സോ RX is -2080.78 divided by 3026.31. അപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? cos θ x എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി θ x എങ്ങനെ കിട്ടുക? θ x എന്ന് വെച്ചാൽ cos inverse of -2080.78 divided by 3026.31. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ സയൻറ്റിഫിക് കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗെറ്റ് ദി ആൻസർ ഡയറക്ട്ലി. കോസ് ഇൻവേഴ്സ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ സയൻറ്റിഫിക് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉണ്ട്. സോ വിൽ ഗെറ്റ് θ x as 133.44. ഓക്കെ, സിമിലർലി cos θ y മീൻസ് RY/R ആണ്. RY എന്ന് പറയുന്നത് 2189.98 ആണ്. ഓക്കെ, and R is 3026.31. so theta y you will get as 43.64 degree. Similarly theta z എന്ന് പറയുന്നത് RZ/R ആണ്. RZ 181.33 ആയിരുന്നു. R എന്ന് പറയുന്നത് 3026.31. you will get theta z as 86.56 ഡിഗ്രി. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എയിലാണ്. റിസൾട്ടൻറ്റ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എ ആണ്. ആ എയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എക്സ് ആക്സിസ്, ഇതെന്താണ് എക്സ് ആക്സിസുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളാണ്. ഇത് വൈ ആക്സിസുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളാണ്. ഇത് ഇസഡ് ആക്സിസുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളാണ്. ആ 3 ആംഗിൾ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. റൈറ്റ്. സോ ഐ hope you have understood how to apply your knowledge that you have learned in the previous session to find out the resultant of different forces that are acting in the spaces. So now we will apply this basic to a higher level, where we will discuss about torque, moment or
couple, couple and moment, how to represent this moment and couple in vector form. Okay, so in the next session we will discuss about that, and with that we will wind up this particular module. So thank you.